welcome. As you can see in the picture, we're going to have a look at natural places. Why is this topic important? Because you can get to talk about natural places in your part 1 or even in your part 2, and this can be even extended into a part 3 question. So it's important that you learn the simple vocab around natural places. இன்னைக்கு பாடத்துல நாங்க இயற்கையான இடங்கள் நேச்சுரல் பிளேசஸ் பற்றி படிக்க போறோம். இது உங்களுக்கு ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட் பார்ட் 1, 2, 3ல வரக்கூடும். So let us have a look at a few questions. Is your country full of sightseeing places? உங்களுடைய நாட்டுல போய் பார்க்கக்கூடிய இடங்கள் நிறைய இருக்கின்றனவா? இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டினை எக்ஸாமினர் உங்கள்கிட்ட கேட்கலாம். What are they? So we have a lot of sightseeing places, right? We have national parks, we have the waterfalls in Nuwara, we have mountains, right? We have the forests. So we have a lot of places to see. We have Sigiriya, so on and so forth, many places around Sri Lanka. அந்த மாதிரி இடங்கள் நிறைய இருக்கின்றன. சிகிரிய, ராக், வாட்டர்ஃபால்ஸ், சிங்கராஜ ஃபாரஸ்ட், இந்த மாதிரி சொல்லலாம். Have you visited any of these sightseeing places recently? I of course haven't gone recently to visit any of these places, but if you have, you can say yes. But in my case, I would say no, I haven't been anywhere recently. What do you usually do when you go sightseeing? So usually when we go sightseeing, we walk around, we enjoy the natural beauty, and we just, look around. Okay? So we make sure that when we go sightseeing, we enjoy the spectacular view. Okay? நாங்க பொதுவா இந்த மாதிரி இடங்களை பார்க்க போயிட்டு என்ன செய்வோம்? சுத்தி இருக்கிற அழகை ரசிப்போம், சந்தோஷமா இருப்போம். All right. So now I haven't written anything here because I want you to start speaking gradually and reduce the writing. Okay? Now here are some of the natural places that we can see around the world, and most of it of course we can see in Sri Lanka. Some of it we can't see in Sri Lanka. Right? இதுல இருக்க நேச்சுரல் பிளேசஸ் கொஞ்சம் இந்த பிக்சர்ஸை பார்த்து உங்களுக்கு முடிஞ்ச விஷயங்களை நீங்க கெஸ் பண்ணுங்க. இதுல இருக்கிற சில விஷயங்கள் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கு, சில இடங்கள் ஸ்ரீலங்காவில் இல்ல. So the first one, it has a lot of trees, lot of greenery around. Second one, they're quite tall. What are they? The third one, of course, you hear a nice sound, right? And it falls from the top to the bottom. What is it? This one again we have in Sri Lanka. You can see it around Sri Lanka. We don't have much of this. What is this? This again is something that we see around Sri Lanka. This we don't see. This of course we have plenty. We're an island, so we see plenty of this. What is it? நிறைய ட்ரீஸ் இருக்கிற இடம். செகண்ட் ஒன், இது மிகவும் உயரமாக தெரியும் இடம். தேர்ட் ஒன், இது உயரமான இடத்துல இருந்து தண்ணீர் கீழே விழும் இடம். ஃபோர்த் ஒன், இது அதிகமா ஸ்ரீலங்கால பார்க்கலாம். ஃபிஃப்த் ஒன், இவற்றை ஸ்ரீலங்காவில பார்க்க முடியாது. சிக்ஸ்த் ஒன், ஸ்ரீலங்காவில் பார்க்கக்கூடிய தண்ணி அதிகமாக இருக்கிற இடம். செவன்த் ஒன், இவை அதிகமான வெப்பமான இடம். எய்த் ஒன், இது ஸ்ரீலங்காவை சுற்றி இருக்கின்றது. 9, 10, 11, 12 இலங்கையில இருக்கு. Right? So what are these natural places? 9, 10, 11, 12 of course we have it in Sri Lanka. So what are these places? Let's see if your answers are correct. First one is a forest.
What is the difference between a forest? So mountains is something tall, right? And we usually have a lot of mountains in Sri Lanka. Next, of course, is the waterfall. Fourth one, there are paddy fields. This one is desert. Now, the difference between desert and desert is what you see, the sandy area. Dessert is the thing that we eat after our meals, like fruit salad or ice cream. So this is dessert. We have the lake and the pond, right? Lakes are usually bigger, ponds are usually smaller. We have a volcano, right? Which when it erupts, it is really dangerous. And then we have the beach. Now, what I would like to pinpoint is the jungle, okay? So we have the forest as well as the jungle. Usually the forest is bigger, like the Amazon rainforest. Jungles are usually much smaller. But humans tend to walk in the forest, and usually a forest is where they have tall trees, okay, as you can see. But the jungle, it has the short and a lot of variety of trees, right? So they're usually quite similar, but that's the difference, okay? ஃபாரஸ்ட் ஜங்கல். ஃபாரஸ்ட் என்பது பெரிய காடு, ஜங்கல் என்பது அதை விட கொஞ்சம் சிறிய காடு. மவுண்டன் என்றால் மலை, வாட்டர்ஃபால்ஸ் என்றால் நீர்வீழ்ச்சி, paddyfields வயல், டெசர்ட் பாலைவனம், லேக், பாண்ட். லேக் என்றால் வாவி, பாண்ட் என்றால் குளம், volcano எரிமலை, பீச் கடற்கரை. So let's have a look at the pronunciation. Forest, or you call it a jungle, mountains, waterfall, paddy fields, pond, volcano, beach, right? All right, moving on, we have the river, ஆறு, island, தீவு, cave, குகை, sea, கடல், ஓஷன் சமுத்திரம். காரணம் ஓஷன் என்பது கடலை விட ரொம்ப பெருசு. ஸோ கடல், ஓஷன் சமுத்திரம். Right? So you have the ocean and the sea. Again, there is a difference in size, right? So these are the words in terms of natural places. Moving on, name a famous place in Sri Lanka. Okay. Again, river, of course. What are the rivers that you have? All right. So moving on from here, let us have a look at the next activity. You have to name a famous place, right? So anywhere from around the world, you can name a famous place or anything that you can remember, right? Now here you have two words which are quite similar, mountain and lake, okay? The difference between the two is the elevation. So if you remember that mountains are taller than hills, then you understand the difference. இதில் இருக்க சில நேச்சுரல் பிளேசஸ், இயற்கையான இடங்கள். இந்த நேச்சுரல் பிளேசஸுக்கு பொருத்தமான பிரசித்தி பெற்ற ஒரு இடத்தை தெரிவு செய்து அதன் பெயர் எழுதணும். இதில் இருக்கிறது மவுண்டன் அண்ட் ஹில். இது ரெண்டுக்குமான வித்தியாசம்தான், மவுண்டன் என்றால் ஹில்ஸை விட உயரமானது, உயரத்துல கூடியதாக இருக்கும் மவுண்டன். What are the things that you can remember? Here we have the Amazon rainforest. So it's a forest, right? Waterfall. What can you think when it comes to waterfall? So when we have a look at the waterfalls, we can take Diyaluma, right? Which we all know in Sri Lanka. A cave. What can we take as a cave? A famous cave, or around the world you can find caves.
So I would name this the Blue Grotto, right? The Blue Grotto is a cave in Italy. So I'm just going to say Blue Grotto, Italy. Then you have to find a pond. So what is a famous pond? It can be anywhere in the world. So there is a pond called, that I know, Jordan. Right? It's called the Jordan Pond. Right? Then we have to write about a famous lake. So, what are the famous lakes? We of course have lakes in Sri Lanka. So, let's take the one we all know, Gregory Lake. Then we have to find a hill or hills. So, what can you think of? What comes into your mind when it comes to hills? Well, what I can think of is, I know one in the United States and we call it the Campbell Hill. Next, we have to write a name of a famous mountain, right? And I would call it Piduruthalagala. Piduruthalagala. Next, we have to name an island. Okay, so there are many islands around the world. What can we name in terms of what all of us know? Well, I would say Bali is a famous island, right? Then a famous sea, right? So when you take the sea, I think we can write the Caribbean Sea. Okay. And the last one, what are we supposed to do? We are supposed to write a famous river. So I think we can write the Mahavali River. So, what do we have here? River, Mahavali River. Sea, Caribbean Sea. Island, Bali Island. Mountain, Piduruthalagala. Hills, Campbell Hills. Americaவில் இருக்கு. Lake, Gregory Vavi. Pond, Jordan Pond. Cave, Blue Grotto. இட்டலியில் இருக்கிற ஒரு cave இது. Waterfall, Dialuma Waterfall. Forest, Amazon Forest. Alright, so let us move to the next one. Find the following places in the puzzle. இந்த பசில்ல இருந்து இந்த இடங்களுக்கான பெயர்களை நீங்க தெரிவு செய்து எடுக்கணும். So let's see. I can see waterfall. So let's do waterfall. Then I can see what else? Lake. So let's mark the lake. Next one, what are you supposed to find? You're supposed to find river, sea, island, mountain. So I can see river here. So I have marked the river. Then of course we have the mountain, which is right here. Then we have the forest, which is here. Then what do we have to find? We have to find the word island, which is right here. And finally, we are left with the word sea. And there we go. So, we have found waterfall, river, island, forest, mountain,
sea and lake. So, with that, we have come to the end of the lesson, which was about natural places. So, what did we do in this lesson? We had a look at some possible speaking questions. Then we learned the vocab, and then finally we named a famous place. So you remember what these places are, and then of course we had a look at a puzzle. ஸோ இந்த லெசனில் நாங்கள் நேச்சுரல் பிளேசஸ் பார்த்தோம். நேச்சுரல் பிளேசஸ்க்கான காமன் நேம்ஸ், ஹில்ஸ், மவுண்டன்ஸ், வாட்டர்ஃபால்ஸ், அதே மாதிரி சில இந்த நேச்சுரல் பிளேசஸ் இருக்கிற சில இடங்களையும் நாங்கள் இன்னைக்கு படித்தோம். ஸோ இது உங்களுக்கு ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட்டில் ஸ்பெஷலி உங்களுடைய கண்ட்ரியை பற்றி சொல்லுங்கள், ஸ்ரீலங்காவை பற்றி ஏதாவது சொல்லுங்கள், ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற நைஸ் பிளேசஸ் என்னென்னு கேட்டால் உங்களால் இந்த வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி சொல்லலாம். we have many waterfalls here, we have many rivers, அந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி சொல்லலாம். ஸோ I hope this lesson was useful to you. So with that, we come to the end of the lesson, which was all about natural places.